Let's do like the divers do. Välkomna! Welcome to this Retriever breakfast session. I'm Helén Damberg, Manager International Projects, Media Analysis, and I'm really happy to have all of you here this morning. And we are not alone. We have quite a few people watching us. We are streaming this session, and that is why we are in a pretty small room, but we do have our microphones on so that everyone else can join us and hear us very well. So there will be some dialogue in this room. So I can say that from the very beginning. When you get a microphone, please speak clear and loud so that everyone can enjoy and join us in this. We have a very interesting audience. We are very happy about this large interest. We have a mix of companies. We have non-profit organizations. We have authorities. We have so many business sectors being represented in here. We have PR agencies. So it's a beautiful, wonderful mix here today. So I really look forward to a very good dialogue. And for all of you out there, I'll start with the hashtag, the usual one where we have Retriever breakfasts. And also just a small word about the language. The language will, of course, be English to start with. We have English guests. And then afterwards, the first session will have a panel discussion, and then we'll switch over to Swedish. And joining us here today is also Robert, our CEO, Robert Söderling. And I know that you're very happy to be here, and we're going to hear some words from you. Yep, welcome. Yeah, thank you. Oops, sorry. I was a little bit fast. There we go. All right. Thank you very much, Helén. I also, of course, would like to welcome you all here today. It's really nice to see that we have so many people here. AMEC, our trade organization, is a very important forum for us in Retriever, and through our membership, we have a great opportunity to develop new ideas and together with other AMEC members develop the industry together. So to be able to host this year's AMEC International Summit is really an honor. And I think it's the largest so far. We have almost 250 delegates from 34 countries all over the world, from Japan to the States and Australia. So that is really, really fun, and we are honored. But even more important, of course, is all of you here, our clients. And I'm very happy that we had this opportunity to invite you here today, so you also can be part of this event for us. We have some guests. David, I'm really happy to have you here. We have Edvard, Johanna, and Linus in the panel. I think we will have really interesting and exciting hour in front of us. So welcome, and back to you, Helén. Thank you. Okay. Oh, thank you, Robert. As you all know, Paloma, she couldn't make it. Paloma Escudero, the communications director of UNICEF. And she's sorry for that. She really looked forward to be here with us. And but she didn't just go. She had to go yesterday already. She wanted to send a message to all of us. So this is from yesterday after her very engaging and inspiring presentation during the
Good morning. I'm Paloma Escudero, Global Director for Communications for UNICEF, and it is a pleasure to be in Stockholm joining the AMEC Summit. I cannot be with you this morning with Retriever, but my colleague Arturo Romboli, the head of measurement and evaluation at global level UNICEF, will be accompanying you, and he will be able to share all the experience that UNICEF has had to use measurement and data to drive real change for the most excluded children around the world. I think that we have learned a lot from many of the corporates who are members of AMEC to make sure that we use the data to really influence our program and to change attitudes, beliefs, so that a lot of children around the world can benefit from a better life, and especially from a fair opportunity in their lives to become the best kids in the world. Thank you, Paloma, we could say, and it was very great to hear how an organization like that could drive change for during such a short time of period. Arturo, I have to introduce you. People don't know who you are, but there you are, Arturo Romboli. And I do believe that there might be Swedish colleagues, UNICEF colleagues. Is there? Oh, they couldn't make it. All right. So we have international UNICEF here instead. They tried to make it, but you had a meeting yesterday. Yeah, that's wonderful. So let's move on. And I wanted to start with this one because I don't think actually I wasn't aware of that first. But then I thought, I talked to some people and what is ketchup? There were so many people not knowing what ketchup is. And we are going to change that today because ketchup is one of the largest PR companies in the world, and it's very spread geographically. And usually we have this breakthrough, always connected with ketchup breakthrough. And you also have an, I think, CIO, Chief Innovation Officers. So why we have David here, I'm really happy about that because Ketchum is a very good example of a company in the PR industry driving change all over the world thanks to not the least measurement. And you have also research and analytics part of Ketchum. So you have done a lot for many clients and for many non-profit organizations as well. So I'm really happy to have you here. And David, you are both American, he's a native Texas, and you moved to Europe. I think you should stand up so that people can see you. And an applause to David. And I think it's very interesting. You're responsible for the Ketchum in Europe, and you have a long list. I couldn't say everything that you are doing, but we are going to hear a little bit more about that. So feel Great, thank you. free and Thank you, Helen. yeah. Thank you, Robert, and thank you, Retriever, for your headline sponsorship of this event. Your commitment to the industry is commendable, and I know it's not just time and money. You've given a lot of expertise to help host this conference. So thank you very much. As a delegate, as a participant, it's much appreciated. And I know there's a lot of behind the scenes work that goes into this. So I want to talk to you a little bit about this from a Ketchum perspective, but mostly from an industry perspective. My main point, if you stop listening, this is the main point, is that the PR agency industry and the measurement and evaluation industry need to collaborate even more closely together to truly win the game. I also chair a committee for the World Economic Forum in Geneva on the future of media, and that brings perspectives from everybody in the media space, not just the marketing and communication space. And I chair an organization called ECO, which is AMEC's sister organization that represents PR agencies in 35 countries around the world. So I'm actually going to speak more from a non-Ketchum perspective and from an industry perspective, but I might use a few Ketchum examples. Now, some of you might have expected another David from Ketchum to be here, David Rockland, who is the former chairman of AMEC,
and an advocate for measurement and evaluation. And those of you that know him and maybe know a little bit about me will know that we're very different people. We have a lot in common. We're close collaborators for clients. We co-consult. Sometimes we're co-conspirators on things that we want to change. But we are quite different. He's an expert in measurement and evaluation. I'm really not. I'm a PR practitioner. He's a fixture in AMEC. I'm more of an outsider. I've been coming to this conference for a few years, but I'm not on the board or active in any formal capacity. And he's a control freak. He actually he typed up 9 pages of notes for my remarks to give. But unfortunately, his wife is ill this week, and he wasn't able to join us. But it was my pleasure to stand in. I point out our differences because we come at measurement and evaluation from 2 really different perspectives, but we end up with a lot of views in common. And in fact, I thought maybe just to get your minds going, don't worry, this isn't a stand up and American embarrass yourself type exercise. But I thought it might be interesting to see if we could all start from our own perspectives and see if we end up with something in common. So some people find that this little mental exercise that we're about to do is best if your eyes are closed, but you don't have to close your eyes. It works the same either way. I want you to pick a number and keep it in your mind. It's best if it's a small number, unless you're really good at math, because we're going to do a few things with numbers. So I hope you've got a number, I would say less than 10 in your mind. Multiply that number by 9. Right, making sure some people are slower at that than others. Some people had a late night last night. So add, if there are multiple digits, add those digits together for a new sum. Okay, now I want you to subtract 5 from that sum. Hopefully you're at a number, and I want you to convert that number to a letter where A is 1, B is 2, C is 3. So hopefully you have a letter in mind. Now think of a country that starts with that letter. Okay, now use the second letter of that country and think of an animal. Okay. Now how many of you are thinking of an elephant from Denmark? Raise your hand. All right, at least a few of you. But Dave and I tried forever to come up with a Swedish, we just couldn't, because not too many second letters are S's. But anyway, so at least 5 of us started with a different number. I was really hoping there might be more of you. This works a little bit better in English. So just a little bit, I'll give you a little bit of background on kind of why the winning the game, the theme of this conference, is really resonated with me, and then how it informed a few ideas on how our 2 industries might collaborate a little more closely together. Well before I knew the theme of this conference, I hosted a meeting of our leadership in London in January. And we didn't call it winning the game, but we might have. We talked about what were the incremental changes we could make as a business to be more competitive. We operate in 9 countries, in Europe, in another 15 countries, in Africa, and in the Middle East. In some markets we're leaders, in some markets we are unknown. So we wanted to look at the things that we could measure and make some changes that would have a big impact on our business. This is outside of communications. These were bigger questions that we were looking at. And we took for inspiration a guy named Bradley Wiggins, who's the head of performance management for British cycling. I'm an amateur cyclist, much more interested in watching than competing. But I've taken a lot of inspiration from Bradley Wiggins. And if you're not a cycling fan, that's okay. The short version of his story is that he was hired 7 years ago by the British national cycling team to take Team UK from really a non-competitive entity into something that might be a little more competitive in professional circuits like the Tour de France and, of course, at the Olympics. Britain had never won a gold medal in the Olympics and hadn't won the Tour de France for 60 or 70 years. But when he came on, he realized that they were never going to have a super athlete. They weren't going to invent a super bike. The only way they were going to improve was to take careful notice of everyday performance and then make minor, tiny little adjustments. So he collected data fiendishly on diet, on training regime, on weather, on the order of cycling. Anything you could count, he counted, measured, and made modest adjustments. You don't have to be a cycling fan to know that Britain dominated the 2012 Olympics in every event in cycling and have won the last 2 Tour de France's. Not with any super athletes, but by making modest changes to their performance based on careful analysis of data. Not just looking back on how they had performed in the past, but how they might use data to inform how they would go in the future.
And I found that to be a remarkable point of inspiration. So at Ketchum, we have started measuring almost everything we can, literally anything we can get data on. And I won't bore you with all of our KPIs, but we look for three big areas of improvement. The first is probably obvious, and that's employee engagement. We're not a factory. We don't have things that we make. All we have are people. And we need our people to be engaged, informed, and know what's going on in the world with their clients and with the company. So our first metric is employee engagement, and we watch that very, very closely through a number of measures. Our second, somewhat obvious, is client engagement. So we want to know, are our clients as loyal as they were to us this quarter as they were in the last quarter? And the assumption is that clients that are happy with the level of engagement of our people will continue to invest in us, reward us, and give us more opportunities to invest in great people. And then we do have business metrics, and there are a whole range of those. But probably the most important for us is what we call a team cost ratio. It's to make sure we've got the right deployment of talent on any given engagement. So it's not about maximizing profit, but it's making sure that we have the right mix of people and skills on any assignment. And I'm happy to say that we've made huge and rapid progress by really paying attention to those three big pointers and making the adjustments as we need. Now, within a communications context, there are a number of things that we measure to support those business objectives. The one that I'm most curious about, but we've launched most recently, so I don't have a lot of data behind it, is a new Facebook page. It's closed to the Ketchum community, but there are 1,000 participants on this page. It's a way for me to interact with all of our employees in close to real time on a daily basis, for them to interact with me and with other members of the leadership team and with each other. I've got about 2 weeks of data. I'm starting to count who's engaging on what types of content and how they're using this content. And I hope that it's just one small example of how a simple communications program that's easy to measure can have an impact on one of our biggest business performers. Now, all of our clients use measurement in different capacities. And I think one theme that I've gotten over the first day is that all of our clients are on a different point of the journey. Some are just beginning, some are having very crude metrics, some have very sophisticated metrics, and a few are using measurement and evaluation, not just to improve their communications function, but to improve the performance of the overall enterprise. You heard a little bit from Paloma. She is a Ketchum client. We had an advisory committee meeting here. Arturo co-chaired that with me. I don't know if there's anything you wanted to say, and I don't mean to put you on the spot, but I do think what I'll say for you, and then if you want to add to this, never put a client on the spot. A remarkable thing about UNICEF is not using measurement and evaluation just to improve the communications process, although that's a big part of it, but it's using communications then to transform the organization and help the organization continue on its mission to transform the world. That's a pretty remarkable journey if you think about it. So it's not just about measurement and evaluation. It's not even just about communications. It's about literally changing the world for kids, but starting with the measurement and evaluation program to make sure that you're not just evaluating what you did and what your results were, but how you can inform what you're going to do in the future. So thank you for being part of this meeting, and thanks Paloma for her leadership. Two other clients that you're going to hear from later today. You heard from the National Cattlemen's Beef Association yesterday. I think that was a great presentation about real-time use of measurement and evaluation. Again, not just to improve the communications process, but to improve overall business performance. You'll hear from Royal Dutch Philips, now Philips, later today. They too are using measurement and evaluation to improve their corporate reputation, and this is very important for them in their journey as they separate from and evolve from being a consumer electronics business to a leader in health and innovation. So they too have a very sophisticated dashboard. They have their own set of metrics. They look on how they've done in real time, but they use that in real time to predict the changes that they need to make and the ways they need to change their operations, not just their communications, to compete. Likewise, the Cleveland Clinic, you'll hear from Eileen Shield later today. They too use measurement and evaluation to evaluate their performance on 8, I think, key indicators on how they're doing against their business objectives. They're evolving from being a historically prestigious hospital in the middle of the U.S. to a major force globally for changing healthcare around the world as they evolve from being a local brand to a global brand. Each of these stories are told better by the clients themselves. These are not Ketchum commercials or even PR commercials. It's their personal journey and how they've worked with evaluation companies and PR advisors to understand the power of measurement and evaluation. So here's where I kind of want to get a little more
not provocative, but offer 4 or 5 observations on how I think the agency industry or the advisory industry, because I know there are many PR advisors in-house who don't necessarily use agencies, how we can work more closely with the measurement and evaluation business. And in most cases, I don't mean to suggest that there's tension. I think there are many cooperative cases where we work closely with our counterparts in the evaluation industry. But occasionally there are different points of view. I know some measurement companies would rather go straight to the client and not have to deal with an agency. I know many clients want to have evaluation done separately because they want to make sure that we're not influencing artificially results. But at the same time, there are missed opportunities to take data as it's emerging in real time and say, how do we use this to change what we're going to do tomorrow, not just to evaluate how we did yesterday. And I think therein lies the real opportunity for our two industries to collaborate. Now, most of our clients' evaluation programs are based on the Barcelona principles. How many have heard of the Barcelona principles? Well, that's the first thing we probably need to change. The Barcelona principles were established 5 years ago by the AMEC organization with the support of several other leading organizations to come up with a baseline, the very minimum that organizations should put in place for measurement and evaluation. And there'll be a discussion later today on the main program to talk a little bit about where that's going. I can speak from this somewhat from an outside perspective. I'm not on the AMEC board, so I don't know if the 5 things I'm going to suggest are actually endorsed by AMEC or not, and I can apologize for them later if they're not. But my first observation, and this is where I think it would be great to see agencies and evaluation companies cooperate directly, is just to look at the branding of the proposition. I'm not sure that Barcelona Principles means anything on its own. You kind of have to know what the 7 principles are to understand it. It happened to be developed in Barcelona. It's not like, in my view, it's not like the Geneva Convention. So I just wonder if there's a better way of describing what's in the can than saying Barcelona Principles. So I think an exercise in evaluating the branding might be in order. The second thing I think we should look at is the business case. I've come to this meeting now, as I said, this is my 3rd or 4th time, and I think each time it's a better conference. There's better speakers presenting more compelling data about the power of evaluation and measurement. Yet, as we'll see later today, some data that Jeremy, who's the chairman of AMAC, will release. There's been some progress, but in most rooms, the number of hands of people who know the Barcelona principles and understand how to apply them will be about the same. I mean, about 10%. I think awareness is probably a little bit higher than that, but actual understanding and usage is low. So there's obviously some work to do, and I think it's because we haven't really firmly established the business case itself. And I think there's some work that we could do, both as evaluators and communicators, to establish a cleaner, clearer proposition to the buyers, to the client organizations, on how to make this matter a little more salient. And on the case itself, my third point, I wonder if maybe we're focusing a little too much on the positives of evaluation. We want to tell a positive story about how this changes corporate performance. In the UNICEF meeting, I hope Arturo doesn't mind me mentioning this, we actually talked about the importance of collecting fail data, and this came up yesterday. So what are the things that organizations have done wrong that actually diminished their reputation or slowed them down or otherwise hurt their performance? And how can you quickly put those to one side and move on without discouraging innovation or courage? And I think that it was Paloma who said, fail fast, fail cheap, learn, scale up. And I thought that was a very remarkable, insightful piece of advice, probably not just for measurement, but for life in general. And my point here, and this was made again, or I'm echoing a point that Dr. McNamara pointed out yesterday, some of the better thinking for how we frame these arguments, I think, comes from outside of the evaluation industry and from the PR industry and from places like behavioral psychology and behavioral economics. There's a guy I've been following for a while. His name is Richard Thaler. His last name is definitely Thaler. He's written some famous books. One's called Nudge, which is famous for helping in the UK and the US set public policy. He's got a book now called Misbehaving. His main theme is that people don't respond rationally as we think they would. You give people economic data and you assume that they're going to respond in an intellectually rational way, but they often respond
in an emotional way. And one point he makes is that positive data has diminishing impact. So the idea of winning a dollar or a kroner has one set of value for people, but the idea of losing a dollar or krona has much higher impact for people. So people are more sensitive to negative data than they are to positive data. And that's very hard for us as PR people to grasp, for communicators to grasp. But there might be more power in explaining the cost of not acting more directly. The fourth area I think we need to think about is what is the creative or what is the human insight for embracing a measurement and evaluation program. We tend to talk, especially at conferences like this, about how industries can collaborate, how businesses can collaborate, but actually people are what collaborate. And I think that's what's so great about these events, about Retriever sponsorship, is that you have an opportunity to meet people, not organizations, not industries, but people that you think you might be able to work with and come up with some ideas. So I would really encourage you to meet people, not to collect business cards, and see if there are ways that we can continue to advance this discussion more broadly. And my last point, and to end on a more frightening note, I guess, I think that the clock is ticking for us. We spent some time yesterday talking about the need to integrate communications data and marketing data, maybe even sales data or customer service data in a way that comes up with a sensible macro story or perspective or listening for an organization. And I think that's actually just the start for us. What I see now from some of our larger clients in defense and automotive industry and healthcare industry, they're now able to collect data from all sorts of sources. And our little section, whether it's PR or marketing, CSR, public affairs, is really just a small sliver of that. So if we're going to have a voice at the big table, then it's time that we come together as communicators and make sure that our power is just as powerful as the other sources of data that they're using to make decisions. So there is an imperative for us. Those are my 5 challenges for the group. I don't know if the panel wants to respond to any of that, but that's my view. David, speaking about a voice that you said, I think that there might be questions from the audience. So let's see if there is a question from any of you. Lots of impressions, I believe. I have one for you, of course. I have so many questions for you, but I think it's there has been quite a lot of discussions about you need to be creative. When you say the word, when you use the word creative, you think about only good-looking things being done from an advertising agency. But we need in the industry all parties to be more creative, find smart solutions. What do you do about that? Oh, I completely agree, and I think that it's not an either-or situation. And we've had the same debate within my organization, and I see this from other agencies, and that's the idea that if you make your decisions based on data, aren't you somehow diminishing the creative process? To be creative, you need to be free and unrestricted. And I couldn't disagree with that more. So what we do is we ask our creative teams not to tackle any problem until they have an insight. And the insight must be data-based, and preferably one that has both quantitative data and qualitative data behind it. So we want them to have read a report. Actually, I don't even like our creatives to read the report. I want somebody who understands the data to say, this is what this data is telling you. This is the key insight, and this is what we think the key prompt should be. Then I think that's the starting point for the creative process. And then I think the creative process should be relatively unrestricted and allowed to go as far as it can. When you match those two things together, you have very powerful, persuasive communications. And I will say UNICEF does this as well as anybody I've seen. Not every concept wins, even if it is data-based and creative, but those that are based on a data-driven insight with real creative input tend to be the ones that really fly. Sounds great, David. I don't think that we have any more time for questions right now. But if you do if you do have a question later on, just send them on to us. And I'm here all day. I'm here all day too. So. Yeah, exactly. But we wanted to thank you, David, in a very special way. And because we don't want to give you flowers or anything like that. And we thought of, we wanted to give you a message, and you could understand what that is. I'll let you know. I know that you have double citizenship. You have
2 kids, 2 dogs, 2 cats. So we thought that This you is the should problem have with my social media yes. profile. No secret. So we thought that you should have 2 gifts. So the first gift that is giving the possibility for school kids to get some education material. And the other one is actually about a vaccination against measles for some kids. And working so close together with UNICEF and this today, that's our gift. Better than flowers. Thanks to you, Thank you so David. much. Yeah. Thank you. Yeah. Right, thanks. Då får ni komma upp. Now we are going to switch over to the panel. So please get up and make yourself comfortable. And I'll be switching over to Swedish as well. I think my colleagues can help you. Yeah, that's fine. Då gör vi som så att vi går över till svenska som sagt och hälsar panelen välkomna här. Och den här paneldiskussionen som vi ska ha här har vi Johanna från Nordnet. Och jag tror att flera av er känner igen Johanna från tidigare frukostseminarier som vi har haft. Och då har det varit mycket fokus, eller det har varit fokus på sociala medier förstås. Sen har vi kanske ska berätta också för er som inte vet, många har nog redan koll på det tror jag, men att Johanna börjar ju som sagt på Microsoft här 1 juli, vilket är jättespännande och grattis igen. Ja. Skanska, Edvard Lind, du var här i hetluften igår och var en av talarna här på kongressen. Och du är presschef och även globalt ansvarig för media relations med alla de utmaningar som det innebär. Och sen har vi Barncancerfonden här. Jättekul att ha dig här. Linus Almqvist. Vi har en här så att det är okej. De undrar om ni kunde prata där. Vi är jätteglada över att vi har kunnat få ihop en sån spännande mix vad gäller panelen. För att här har vi faktiskt 3 representanter från helt skilda verksamheter. Ni jobbar också på, jag menar, ni Linus, ni får slåss om den här sen tänkte jag. Ni är väldigt snälla just nu, men Linus, ni jobbar ju i Sverige, det är svenska Barncancerfonden. Ja. Och sen har vi Johanna, Nordnet, det är Norden. Och sen har vi Skanska globalt, så där har vi hela spektrat. Och ni har ju också kommit olika långt, eller vi ska inte säga kommit olika långt, utan ni jobbar med utvärdering av media på lite olika nivåer i nuläget. Och det är ju någonting som förändras över tid självfallet. Och det här med den här kongressen som äger rum nu, det är ju ett sätt att helt enkelt få mer inspiration. Och där är det också väldigt kul att berätta att Barncancerfonden har kommit med i en nystartad medlemsgrupp i vår branschorganisation som bara består av non-profit organizations. Så där ingår UNICEF bland annat och Amnesty International, Bill and Melinda Gates Foundation. Och det vi har gjort är att vi har bara hjälpt er, puttat in er där genom att se till att medlemskapet för nästa år är fixat, så får ni känna er fram där. Och det är vi jätteglada och tacksamma för det är ett område som vi på Barncancerfonden försöker jobba mycket med, just inspireras och titta utanför boxen när det gäller att både mäta för att nå våra mål som vi jobbar mot. Så tusen tack för den möjligheten. Absolut. Och vad jag tänkte säga nu, nu ska vi ta bara, liksom, nu är det ni som ska prata, nu är det inte jag som ska prata så mycket. Men nu har vi ju David här bakom oss som vi har lyssnat på. Och vi har i branschen det har varit väldigt mycket, man pratar big data, nu ska man liksom försöka förstå allt det där. Sen har kongresserna som har kommit därefter har nästan varit en väldigt bra spegel av vad man pratar om i branschen och var vi står egentligen. Och förra året så pratades det mycket om insights, allting skulle vara insights. Och då kan man börja fråga sig, men vad ska man med alla dem till om man inte riktigt vet vart man är på väg? Så i år så är temat Winning the Game, vilket alltså innebär att hur kan medieanalys, utvärdering och kommunikation bidra till att det verkligen händer någonting, som vi såg med UNICEF. Att det driver förändring, att vi kan nå viktiga mål i våra verksamheter. Och det tänkte jag att vi ska ta och börja
prata lite om. Och min fråga då, som jag tänkte börja med, det Unicef lyckades ju med det här på väldigt, väldigt kort tid, att driva en väldigt stor förändring. Och jag vet att, jag tänkte faktiskt börja med dig Johanna, du har ju haft en väldig utmaning, men du har ju lyckats driva förändring, skulle jag vilja påstå, på väldigt kort tid också, för att du hittar ett annat sätt att göra det på. Ja, det kan man väl säga. Jag kommer ju från en ganska traditionell bransch, bank och finans. Det kanske inte varit det man drivit mest, den frågan om både data och mätning och uppföljning och av PR-arbetet. Men nu har jag fått med ledningen, styrelsen, landschefer, sparkonomer. Alla liksom vi går igenom de här utvärderingarna väldigt ofta. Vi tittar väldigt mycket på medieanalys, både av vanliga medier och sociala medier. Vi sätter mål ut efter dem. Så att hela vårt liksom, PR och externa kommunikationsarbete utgår väldigt mycket ifrån vår medieanalys. Och vi försöker också koppla det här till andra delar av verksamheten. Nu när vi har en analysavdelning eller big data, så försöker vi också så här, kan vi ta medieanalysarbetet? Kan vi se till exempel att har vi en peak i en månad i antal artiklar eller så, kan vi se en effekt på försäljning? Kan vi se en effekt på nyrekryterade kunder, besök på hemsidan och så vidare? Så att man tar inte bara ur kommunikation, utan att man försöker lägga ihop det till fler delar av verksamheten. För det ger ju också en tyngd till varför vi ska lägga så mycket kraft och energi på PR. Och just det du säger är lite spännande. Jag tänkte vi hoppar över till Linus där, för att du har fått ledning med på tåget. Ni liksom jobbar utöver bara PR-kommunikation. Och du har ju en bakgrund som jag faktiskt inte har sagt. Du är lite ovanlig där du sitter idag, kan man säga. För att du kommer ju från Vattenfall, Barilla, helt andra varumärken, och från marknadssidan. För det handlar ju väldigt mycket om att få med sig marknadssidan också, helheten som Johanna är inne på. Vad har du för kommentar kring det? Nej, men jag kan väl säga att min bakgrund innan jag bytte till Barncancerfonden var 18 år inom internationell marknadsföring. Så att jobba med varumärken, kommunikation, förstå hur det fungerar, eller försöka förstå sig på hur det fungerar, var någonting som gjorde att med förhoppningsvis de kunskaper man hade fått från den tiden, att gå in i en ny bransch, den ideella sektorn, med förhoppningen att kunna låna ut sätt som företag jobbar på, det strategiska fokuset, det sättet som man kanaliserar det engagemang som finns i vår bransch. Alltså engagemangen varenda en hos oss och våra givare och företag som stöder vår kamp mot barncancer vet varför de gör det. Men det finns möjligheter att ta ännu mer ut av det engagemanget genom att försöka kanalisera det och de små resurser vi har för att komma ut rätt. För du sa någonting som jag tyckte var lite härligt, för du sa att vi vill ju inte gå med mössan och tigga. Nej, alltså utan ni hittade något annat där, eller hur? Ja, vi har försökt gå igenom, alltså låna verkligen uttryck och sätt att jobba från företagsvärlden och massera in dem i den ideella sektorn. Och en sak är att hur man ser på CSR exempelvis. Att försöka använda en metafor som företag känner igen, nämligen sponsring. Och kunna veta vad det är man, om man får säga, säljer. För i Sverige så är engagemanget för barncancer eller mot barncancer är en av de absolut starkaste territorierna som finns. Det är väldigt många som sympatiserar med det och många som vill komma till skott och hjälpa. Men frågan är hur mobiliserar du alla dem på rätt sätt? Och då har vi börjat jobba med modern CSR, som vi kallar det, med en process, sätt att tänka strategiskt och strukturerat och hålla företagarna i handen, om man får säga på det sättet, för att lära sig det här området tillsammans med oss. Så att och därför vill vi säga att när vi representerar flera miljoner personer i Sverige som engagerar sig i vår kamp, så ska vi inte gå med mössan i handen och fråga, ursäkta, kan du sätta en krona i min mössa?
jobba ad hoc, utan vi vill istället komma stolta och veta vad det är vi representerar och gå till företagen och jobba tillsammans med dem för att nå längre. Toppen. Så det är en väldigt viktig grej. Och för att jobba med företag så måste du vara väldigt professionell. Du måste veta vad det är du representerar, hur du representerar det, och då blir det här med mätning en väldigt viktig del. Så att, vi ska komma tillbaka till det, för det handlar ju väldigt mycket om, det här pratar man väldigt mycket om på kongressen, så pratar man business value, det ska vara nytta, affären och så vidare. Jag tänkte att du, Edvard, ska få hoppa in här, för jag tänkte vi backar tillbaka lite grann till det här med förändring, alltså det här med att driva förändring. Du har ju liksom varit med i många organisationer, det fick vi höra som var här igår, Vattenfall, andra, där det har hänt väldigt mycket. Nu är du på Skanska. Det här med att driva förändring, hur långt kan man egentligen driva förändring med hjälp av utvärdering, känner du? Liksom? Ja, utvärdering kan ju vara ett verktyg. Du ska ju såklart ha en idé om vad och varför. Men verktyget är oerhört viktigt. För jag har ju varit i många ingenjörs- och teknikdrivna organisationer. Och det är siffrorna som talar. Väldigt ofta kan man i den typen av organisationer höra kommunikatörer som är besvikna över att ledningen inte förstår, att man inte får resurser, att man inte får gehör. Och det finns en ironi i det, eftersom vi som kommunikatörer egentligen vet att det aldrig är mottagaren det är fel på. Så då måste du ju kommunicera på ett sätt som gör att man på ledningsnivå då förstår vad det är man gör. Och då är det siffror du måste använda dig utav. Och här har vi då på Skanska har vi lyckats väldigt bra med vårt mediearbete och mer än fördubblat vår synlighet i medierna de sista 2 åren. Och hade vi inte haft en ordentlig och trovärdig mediemätning att bevisa det med, så hade det sannolikt, då hade bara frågorna kommit varför vi är mer granskade idag än vad vi var förut. Jag tänkte du pratade också om något, igår så sa du någonting med att till hela gänget här så sa de att men vi kan inte egentligen göra någonting om vi inte utgår ifrån business. Nej, är det så? Jag skulle säga att vi ska inte göra någonting om vi inte kan visa att vi... Alltså, all kommunikation måste ju bygga på att man tillför affärsnytta eller business value. Och om du inte gör det så ska du sannolikt inte göra det du gör. För att jobbar du i ett företag så det är ditt mål. Och det kan vara väldigt svårt i många kommunikationsdiscipliner att bevisa hur du gör det. Och på det sättet är man väl lite lyckligt lottad inom media, tycker jag. För här har du ju ändå ett väldigt starkt verktyg i de mätningar som går att göra. Då tänkte jag ställa en motfråga. Om alla pratar om, nu säger vi att affärsnytta, annars ska vi inte göra någonting. Men vad är affärsnytta då? Ska vi ta och skicka vidare till den av er som känner er hågad? Vad är affärsnytta i era verksamheter? Då blir det spännande här. Barncancerfonden och affärsnytta. Nej, men jag tror att vad det handlar om är att veta vad vi siktar på. Alltså Barncancerfonden, vi jobbar ju för att utrota barncancer. Det är vår vision, utrota barncancer. Det är det som driver oss på morgonen när vi går till jobbet. Och vi gör det genom att samla in pengar för att finansiera 3 ändamål som för oss mot visionen. Det första är forskningen för barncancer i Sverige. Det andra är råd och stöd till de som drabbas. Och det tredje är hålla frågan vid liv, alltså information. Så de 3 delarna hjälper oss mot visionen. Och då ser affärsnyttan, vår styrelse har sagt att vi behöver komma snabbare mot vår vision. Idag överlever 80% av alla barn sin barncancer. För 30 år sedan överlevde 40%. Så det är en dubbling tack vare bland annat de över 2,5 miljarder kronor som Barncancerfonden och alla givare har samlat in för att återinvestera kring de 6 universitetssjukhusen i Sverige. Så det är väldigt mycket pengar som har kommit in. Men vår styrelse har sagt då, kopplat tillbaka till affärsnyttan, att vi ska öka takten mot visionen. De sista 20% i överlevnad, de kommer att kräva minst 80% av insatserna hittills. Så att därför ska vi öka. På 4 år ska vi dubbla vår insamling. Från 186 miljoner till 360 miljoner. Och då ser vi, vår affärsnytta är ju allt som bidrar till att vi kan samla in och öka takten mot den visionen, utrota barncancer. Så det är det som vi jobbar för, att skapa den affärsnyttan. Och då jobbar vi med på många olika fronter, bland annat kring
effektivitet och mätning eftersom om vi tittar på inte köpta media, men egna media. Jag tror vi och stoppar lite grann där, för vi har massor med spännande frågor vi ska ställa. Men, ja. Ja, det har jag lärt mig. Det är härligt med det engagemanget. Jag tänkte, vill du säga något, Johanna, kring det? Ja, med affärsnyttan är ju bara att jag tycker att PR-målen och utvärderingen man gör måste ju ligga väldigt nära liksom, affärsmålen för hela verksamheten. Det ska vara en stöttande funktion och ett verktyg för att nå dit. Är det det som gör att du har fått med dig din ledning? För jag är så väldigt glad för att höra. Vi får ju ofta höra att nej, men ledningen är inte på. Vi förstår precis, men vi får inte med ledningen. Och du har verkligen lyckats. Det är precis som Edvard säger också med siffror. Har du siffror att backa upp allting med och kan visa att genom PR-arbetet når vi affärsmålen för verksamheten, då är det ju krattat och klart i stort sett. Ja, men vad härligt att höra. För sen har vi lite annorlunda problematik vad gäller 2 av er här i panelen. Du har varit med om det, Linus. Du har jobbat i internationella företag. Men Johanna, du representerar ett nordiskt företag och Edvard ett globalt. Och jag vet ju att hur svårt det kan vara, eller en utmaning att hitta KPI, hur man ska mäta på ett bra sätt för att kunna jämföra länder. Och det finns ju väldigt bra exempel på att det faktiskt inte går. Att vi inte ska driva det in absurdum. Och jag tycker nästan att du får ge lite av exempel kring Kalifornien. Vad kallar du det för, Edvard? Var det Go California? Going to California. Going to California. Nej, men för att illustrera hur det kan skilja sig mellan olika länder. Vi har ju, i Skanska så gör ju allt från att bygga, utveckla, sälja bostäder till megaprojekt som World Trade Center. Senast förra veckan så vann vi LaGuardia 30 miljarder kronor. Jag ska inte blanda ihop kronor. Ja, det var mycket i alla fall. Med andra ord jätteprojekt. Och det går ju inte, affärsnyttan är ju väldigt, väldigt olika. Och kan ibland vara svårt att se. Säljer vi bostäder så ska vi sälja bostäder. Men om vi ska bli nummer 1 på den amerikanska västkusten inom anläggningsarbeten som järnvägar och tunnlar och broar, då är det andra sätt som kommunikation måste stödja på. Just i det fallet så är det största hindret för tillväxt är tillgången på personal. Vi behöver rekrytera enorma mängder människor och vi behöver rekrytera bra människor, de bästa människorna. För i byggbranschen så är lönsamheten ligger i hur väl du utför projekten. Och då behöver vi sikta in oss på den målgruppen. Så det kan se väldigt olika ut för oss. Och därför är det väldigt svårt att hitta ett gemensamt internationellt mått som är meningsfullt. Jag tycker det känns jättespännande, för det handlar ju också om att vi tillsammans får vara smarta för att hitta bra vägar fram. Vad är det egentligen vi tittar på? Och så tillbaka då till affärsnyttan, så att vi inte bara mäter och glömmer av oss själva. Jag tänkte på, Johanna, nu vet jag vet ju lite grann om er förstås, i och med att vi jobbar ihop. Och jag tänker på att du hade ju en liten utmaning vad gäller länderna. Vad gäller det här med att det såg så jättebra ut i vissa länder, men det stämde ju inte riktigt. För vi började ju med mätning, medieanalys, och så blev det en jämförelse som haltade, men du har ju löst det genom att tänka på det här med targeting. Ni hade ju viktiga målgrupper. Ja, vi gjorde ju ett jättestort varumärkesarbete under 1,5 år där vi tog fram liksom 2 målgrupper. Och sen började vi mäta utifrån hur väl kommer vi ut i media till de målgrupperna. Och då har vi fått alltså det här är på en så nördig nivå. Men då har vi liksom, vilka medier finns våra olika målgrupper i och hur väl i kvalitetsmått och liknande kommer vi ut där. Och hur stor är chansen att de har läst om oss och minns oss i positivt. Alltså det är en ganska avancerad formel, men det har ju gett oss väldigt mycket, för då kan vi också se vilka medier är liksom snällast mot oss. Det kanske inte är där vi ska lägga fokus, för det är inte där vår nyckelmålgrupp är. Så att det arbetet har gjort att vi kan ändra spår lite grann och få mer kvalitet ut än bara liksom, staplar och tabeller. Spännande, för det blir ju också en helt annan dialog i länderna här också då.
Jag tänkte att vi ska ta en sista fråga. Den tänkte jag ställa till dig, Linus, här. Och sen ska vi släppa in om det är någon som har frågor till panelen. Och det här är ju, ni är ju liksom lite grann i uppstarten. Jag kan tänka mig att många här inne har sett er virala kampanj till exempel, som har fått ett jättegenomslag. Vad har du för tankar nu när du liksom har klivit in i den här plattformen för att kunna driva förändring? Vad ser du framför dig? Hur kan du liksom jobba med utvärderingar? För du har ju liksom precis klivit in. Vad tror du kan hjälpa dig? Jag tror att just när man ser på mätningar som ett sätt att implementera en strategi, där är det är så många pappersprodukter och fina romantiska tankar som aldrig blir någonting. Och jag tror att just att försöka jobba med några tydliga KPI:er som kan engagera medarbetarna i det mål som man jobbar för, det skapar extrem effekt. Och när jag började på Barncancerfonden för 2 år sedan så hade precis styrelsen satt det här målet att vi skulle dubbla. Och det var ju panik. Alltså våra medarbetare kände att hur är det här möjligt? Hur ska vi kunna dubbla på 4 år? Herregud, tänkte man. Och då försökte vi jobba och committa just våra medarbetare i hur ska vi öka effekten. Vi gjorde en stor effektanalys kring all vår kommunikation på förtjänade, köpta och egna kanaler. Och så vad ledde det till i termer av attityd och i beteenden, purchase behavior och så vidare. Och utgående från det så kunde vi prioritera. Vad sätter vi våra väldigt begränsade resurser på? Och då kan man tycka att det här låter lite banalt, men det gav en enorm effekt. Och en känsla av att jag är med och bidrar i det mål som vi jobbar mot. Och då känner givarna att vi jobbar på rätt sätt med deras pengar. Därför att vi har begränsade resurser och de ska gå till de absolut mest effektiva delarna. Så att det har hjälpt oss enormt mycket. Ja. Förlåt, nu hoppar jag in här. Jag blir bara så engagerad för det är väldigt mycket, jag tänker på dig Johanna, just det här med att försöka hitta, inte mäta allt utan verkligen försöka bryta ut det som är viktigt här och nu. Vi hörde också. Ja, kom igen Linus. Förlåt, jag kan inte låta bli. Men, ja, jag vet. men det är just med den effekten, så vi börjar titta på de digitala kanalerna. Hur fungerar det? Och det har gjort våra satsningar på också den här Hair Raising Message-filmen som har nästan 11 miljoner visningar på YouTube. Alltså, att det kom fram var ju en del av att vi började fokusera. Vi gjorde en digital tavla med väldigt enkla mått. Ska vi se hur många som har sett den här kampanjen? Ja, det är några stycken bara. Ska du inte säga hur de hittar den? Det är bara att googla Hair Raising Message eller Barncancerfonden så kan man gå in och titta på den. Den berör verkligen mycket. Vi skulle kunna sitta här precis hela förmiddagen, det vet jag. Det är väldigt mycket engagemang här. Men mät och gör det enkelt. Det är min. Låt medarbetarna bli engagerade i det och sedan framför sig en digital tavla på digitala beteenden. Vem är inne på din sajt? Vad är senaste gåvan, senaste köpet? Gör de sakerna, då kommer det bli magic. Det kommer att bli magic. Ni kommer att få chansen att ställa fler frågor förstås till panelen när vi sen går ut. Vi har inte många minuter kvar, men vi har tid för en fråga. Är det någon som vill ställa en fråga eller är det mycket intryck nu som ni behöver smälta först? Ja. Berätta gärna vem du är. Så att... Hej, Anna Hjärtlungfonden. Jag är såklart jättenyfiken på Barncancerfonden, det arbetet ni har gjort. Vad fick ni för hjälp i det här att ta fram de här KPI-erna? Hur fick ni fram? För det kan ju vara svårt, man är så fast liksom vi har ju samma problem, vi har för mycket att göra, för lite folk, vi vill göra så mycket. Vi gjorde ju, nu ska jag försöka svara kort på det här, men vi gjorde en effektanalys. Först kartlade vi marknaden, hur ser den ut? Och sen gjorde vi en effektanalys på all vår kommunikationsstimuli under de senaste åren. Och det gjorde vi med hjälp av ett företag, en startup som jag jobbade med tidigare, personer som man litar på, som var grymt bra. Och det skapade en infrastruktur, ett ekosystem som man kunde förstå och som medarbetarna kunde engageras i. Så att vi fick hjälp av handplockade personer som hjälpte oss med det här. Då får jag bryta här för jag hör det här. Jag kan bara avsluta och säga som sagt, ni får ställa frågor igen. Och det du var inne på här också Linus är väldigt spännande för att vi ser ju väldigt mycket mer utav det nu att
den mätningen som ni har gjort till exempel, att vi blir ofta inkopplade och får helheten, för det är där vi kan hjälpas åt, så att vi verkligen tittar på business value och inte bara PR-mål, kommunikationsmål, utan vart är det på väg. Så att det är något som vi ser mycket mer av i våra kundprojekt, att vi även sitter i möte med den typen av företag för att jobba fram det här tillsammans, för det ska ju bli bra för er. Det är ju därför vi finns till. Och nu så ska vi göra som så här att när vi ska avsluta, så ni har ju förstått våran trend här. Istället för en blomma, det får ni inte. Men ni alla tre har ju bidragit till Barncancerfonden förstås. Nu när Linus är här så tycker jag att då ska det gå till Barncancerfonden. Så att jättegott att ha haft er här. Sitt kvar lite stund. Jag har några saker till jag ska visa innan vi tar och lämnar rummet här. Och då är det för er som vill twittra, så har vi hashtaggen här. Den har ni som förut. Sen, join the conversation. Vi bjuder in er allihop att join the conversation. För nu är det en kongress. Vi har bjudit in delegaterna till våra monter. Där står en filmkamera. Där får ni uttrycka er åsikt kring det här med utvärdering och mätning. Så gör det om ni vill det. Analysera mera är också någonting som jag har stått och hållit här hela tiden. Jag har en liten folder här. Ni alla kommer att få den som går ut härifrån. Och ni som är med oss här via streamingen, vi kommer att twittra ut den här så att ni får del av den också. Så med det så vill jag tacka er alla jättemycket för att ni har varit här. Jättekul. Jag hoppas på att vi ska fortsätta här nu under dagen med jättespännande presentationer. Och nu vet jag att David, han sa att ni får lyssna och ni får vara med där. Det får ni inte riktigt, men vi är där. Så vi kommer se till att ni kommer få ta del av det här under hösten. Vi ska sammanställa och så lyfter vi det viktigaste. För ni är våra kunder, så vi vill att ni ska få ta del av den senaste rönen inom branschen förstås. Så jättetack allihopa och hej alla ni där ute. Så.